Good morning to all. Welcome to botany class. Today we are going to study about Palaeobotany, means study of fossils. This is the first class. So syllabus is like this: introduction, then process of fossilization, types of fossil, geographical time scale, and then a brief account of Rhynia and Lepidodendron stem. Here, so paleontology, it means study of past life. So without knowledge of the past life, history of Earth it will become incomplete. So history of Earth would be incomplete without knowledge of the organism that have inhabited our planet and the condition under which they lived. Without this knowledge, history of Earth will become incomplete. Hence, the science involved in this study of history of Earth, past life, it is called paleontology. So, paleontologists, they study fossils. It means fossils andrenu palaeovike. So, fossils, they are the remains of the organism preserved by geological processes. So, paleontology is of two types. Palaeobotany means study of fossil plants, and then paleozoology means study of fossil animals. Paleobotany, it is the study of plants, and these plant fossils, they are found in the layers of earth and certain layers of rocks. And these plant fossils, they deals with the identification of the plant remains. Paleobotany deals with the identification of the plant remains from the geological context, and it is used for the biological construction of the plant environment and evolution history. And Stanbury, known as father of paleobotany. So fossils, so study of paleobotany or paleontology means study of fossils. Fossils means is the preserved remains of the past organisms. Preserved remains of a past organism. So fossilized organism is the process of becoming a fossil. So these fossils, they are the evidence of past life which are preserved in earth crust. Then these most fossils form when living things die and are buried by sediments. Sediments, they slowly harden into rock and preserve the shape of that particular organism. Then become it is fossils. What these fossils tell us? So these fossils provide evidence of how life has changed over time. Then fossils help scientists to know how Earth's surface has changed. Then fossils are the clues to what past environment were like. So by studying fossils, we can know about the past of Earth. ಹಿಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದು. ಹಾಗೇನೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭೂಮಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. There are different type of fossils. So few important are the petrified fossils, molds and cast, carbon film, trace fossils, index fossil, preserved remains, compression, impression, pseudofossils, coprolites,
infiltration or replacement. So all the different types of fossils. ಯಾವ್ದು petrified fossils, molds and cast, carbon films, trace fossils, then index fossil, then preserved remains, compression, impression, pseudofossils, coprolites, then infiltration or replacement. These are all the different types of fossils. Let us now study one by one. First one is the petrified fossils. Petrification means turning into a stone. So the fossils form when minerals replace all or the part of organisms. So water with dissolved minerals, they seeps through the layers of the sediment and reach to the dead organism. Then water evaporate. When these seeped water evaporates, only hardened materials are left behind. So in this petrification, there is molecule by molecule replacement of plant part by minerals such as iron, pyrites, silicates, carbonates, sulfates, etc. So these minerals get deposited and impregnated inside the cells and the tissue of the plant and become petrified fossils. So this petrified plant organ roughly spherical in shape and they are known as coal ball. Coal ball means spherical shaped petrified plant fossil. It is called coal ball. Clear? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ವುಡ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ಥರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವುಡ್ಡು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ವುಡ್ಡಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಶೇಪ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಟಿಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿಂಬರ್ ಥರನೇ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಟಿಂಬರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. Mold forms when hard part of an organism are buried in the sediment such as sand, silt or clay. The hard part completely dissolves over time, leaving behind a hollow area of organism shape. This is the mold. Cast. So the cast forms as a result of the mold. Water with dissolved minerals or sediments, they fills the mold's empty space or cavity. The cavity is known as incrustation, and the mineral sediments that are left in the mold make a cast. ಅಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. So cast is opposite to the mold. So these fossils are suitable for the study of morphology of the fossils. ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಕರಿಗಡುಬು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಗಡುಬು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕರಿಗಡುಬಿನ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬರೀಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂತಾಗ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಕೂತ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಗಡುಬು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕರಿಗಡುಬು ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್.
ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ carbonization or carbon films. So all living organisms, they contain element of carbon. You know very well. Carbohydrates, carbon content, you know very well. Organic chemistry. When an organism dies and is buried in sediment, the minerals that make a organism break down, and eventually only the carbons remains. The thin layer of carbon left behind can show an organism's delicate parts like leaves. For example, fern fossils around 300 million years old. Fern fossils around 300 million years old. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಶೀಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಚ್ಚು ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಚಿತ್ರ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಟ್ರೇಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, another type of fossil. So trace fossils are the fossilized mark that is formed in soft sediment by the movement or action of an animal. Is a fossilized mark that is formed in soft sediment by the movement of or action of an animal. For example, footprint provide clues about the size and behavior, the speed, how many legs it walk on, live alone or with others. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಟ್ರೇಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎ ಟ್ರೇಲ್ ಆರ್ ಬರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಹಾವು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮರಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ದನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಗುರುತು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು, ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಅಚ್ಚು ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೇಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಸಿಲ್ found in a narrow time range but widely distributed around the earth, used to date rock layers. Index earth is a index ಅಂದರೆ ನ್ಯಾರೋ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ರಾಕು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. These are all the different index fossils. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. Another type of fossil is the preserved remains. Preserved remains. So some organisms, they are preserved in or close to their original state. So these fossils are called preserved remains. For example, in organisms such as insects, they are trapped in a tree's sticky resins and dies. So more resins cover it, sealing the insect inside. It harden into an amber. Some organisms such as woolly mammoth dies in a very cold region. Its body, woolly mammoth. So its body is frozen in ice, which preserve organisms, even its hairs. Woolly mammoth, millions of years ಇಂದ ಇದ್ದಂಥ woolly mammoth ಐಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ ಅದ್ರ ಹೇರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ, ಗಮ್
ರೆಸಿನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿನ್ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಗಮ್ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ. ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಇಡೀ ಬಾಡಿನೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. This type of fossils is common in the sedimentary deposits of rock. It's a sort of impression where most of the organic remains of the plant remain in the fossil state. The plant or plant part get buried and the sediments go on accumulating over the plant. The growing pressure of the sedimentary rock removes the air and the water content of the fragment out that cause the plant tissue to compress. The compression shows the original outline of the plant or plant part, but the original thickness of the plant material cannot be determined because of the compression. The buried plant part flat due to the compression or overlying pressure of the sediments. ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ, ಆ ಥರ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ರಾಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಪ, ಉಂಡೆನ ಹಪ್ಪಳದ ಹಚ್ಚಲಿಟ್ಟು ಓದಿದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ impression. So these fossils are the just impression of plant or plant part on sediment. So these fossils, they are useful in studying the external features of various plant part, venation pattern of the leaves, etc. Impression. Next one is the pseudofossils. So sometimes watery solutions of various minerals, they speed through the sediments and it takes the shape of some plant or plant part or animals. Their study shows that they are neither plant nor animals. Such fossils, they are called pseudofossils. Pseudo means false. Then coprolites. So say coprolites. So fossils dung, feces matter, and stomach content of organisms in soft sediment that later form solid sedimentary rock. So fossilized drooping can give an insight into the feeding behavior of an animal and can therefore be of great importance. Corporate means dung or waste product of the animal. Stomach content or its dung. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ರಾಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಪೊಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. The precipitation of minerals take place which later on infiltrate the cell wall. The process is brought about the several mineral elements such as silica, calcium carbonate and magnesium carbonate, etc. Then the hard part, they are dissolved and replaced by these minerals. So replacement or infiltration. So there are all the different type of fossils. ಯಾವ್ದು petrified fossils, molds, cast, carbon film, trace fossils, index fossils, preserved remains, compression, impression, pseudofossils, coprolite, infiltration or replacement. Okay, so next class ನಲ್ಲಿ GTS geological time scale ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. That's about the today's class. Fossils, different type of fossils. Thank you.